low heat station, taking in SkyTrain basic. When I look in the sky, I swear I see your faces. More than a million photos, 1,000 TMIs. 전부 너에게 보여줄 그때야. I kiss the raindrops. Tunggu dulu. Sudah sekitar 3 bulanan lah ya, Mark Lee alias my top 1 bias gua alias abang gua guys, itu left NCT dan juga SM ya. Dan sekarang 3 bulan kemudian, atau ya 3-4 bulan lah ya, Abang Da sudah kembali guys. Beliau kembali dengan membuat agency atau label baru yang bernama Upper Room. Bukan cuma itu, yang jadi CEO-nya itu Mark. Dan kemarin 4 hari lalu Mark tampil di acara World Environment Day 2026 yang diselenggarakan oleh UN Environment Program atau UNEP lah ya singkatannya, membawakan lagu Ready or Not. Itu lagu barunya dia guys. Dan kemarin sebenarnya gue udah nonton ya, hari Jumat tuh udah denger, cuma waktu itu gue posisinya gue lagi dengerin sambil WO guys, jadi gue sebenarnya udah denger tapi nggak terlalu fokus. Dan hari ini gue mau dengerin secara tartil teman-teman bersama kalian semua. Kenapa gue bikin video ini? Karena ya Mark kan bias gue nomor 1 lah di antara semua boy group, girl group juga sebenarnya of all time. Jadi gue rasa video ini patut untuk dibikin guys. Dan juga gue udah pakai seragam Mark ya, The First Fruit. Dan juga gue pakai kupluk biar kayak Mark. Ya udahlah ya, kita langsung nonton aja guys. Gue yakin juga kalian semua tuh udah banyak yang nonton sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita dengerin lagi guys. Honor to be here today. Thank you so much for inviting me to the World Environment Day and to Azerbaijan here in Baku. It is a beautiful city. Before I sing you guys a song, I would like to tell you a short story. I visited Kenya earlier this year, and at that time I was going through a very important time of my life. I had to make a very important decision for my career and for my life. And so I had a lot of people tell me a lot of advice, asking me questions that I didn't really know the answer to. And so I was going through a strange, confusing period of time, but I was in Kenya, and so I went on a safari, and I saw so many beautiful animals, and I saw a lion, and at that moment I kind of realized that sometimes it's not really important to know the answer to all these questions, and to know if you're perfectly ready for everything, but just if you're willing to take this next step for real change. And so I made this song in Kenya. It's called Ready or Not. Ready or Not, itu deh judulnya guys. And I'm ready, Mark. If I am correct, and if we're all getting the right memo, the same memo, I do believe that our planet is also asking us the same question. Not if we're ready, but if we're willing to raise our voices and take this step, if we're willing to calm down, Mark, for a real change. I believe our souls all have this longing for a better world, and I think that's one of the truest pieces of evidence that there is and that there could be a better world for everybody. Sorry guys, ini siapapun kameramennya ya guys, orang di balik layar ini, di balik kamera ini, jenius ya. Lihat nih guys, layoutnya. Ya kan di sini kosong nih. Ini buat kalian semua edit, buat taruh teks-teks estetik dan juga yang sad guys. So the song is called Ready or Not. Hope you enjoy. Okay, I'm here bro, I'm listening. Kemarin sih gue lihat akun Upper Room ya guys, itu banyak nge-repost cover orang guys tentang lagu ini. Bukan tentang lagu ini, cover lagu ini maksudnya. When I'm not who you want me to be, don't you know there's a dream that is calling me.
When I saw that line, I thought, didn't matter if I was ready or not. Kemarin sih gue dengerinnya nggak fokus ya guys, jadi gue nggak terlalu menafsirkan liriknya banget ya, dan gue baru nyadar liriknya tuh. Mama, look, I'm here, up in the sky. The world is just so big, but my world is bigger than that. Damn. When I saw that lion, I thought, didn't matter if I was ready or not, 'cause my heart knows more than my eyes can see. When I saw that lion, I thought, didn't matter if I was ready or not. Oh, jadi lion tuh guys, gue guys. 'Cause my heart knows more than my eyes can see. Doesn't matter if I'm ready or not. Bro, shaking man. Cause my heart knows more than my eyes can see. Doesn't matter if I'm ready or not. Yeah, you. Ooh, 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 ooh. Ini kayak reaction paling kalem gua guys. Ketimbang Blue Lips kemarin ya reactionnya. Ya menurut gue ini bukan cuma sekedar Mark comeback ya, ini juga kalau misalnya kita ambil cerita ini dengan sisi puitis ya. Kemarin waktu di post perpisahan Mark, dia bilang kalau dia bakal kembali guys. Gue jujur ekspektasi gue mungkin dia kembalinya paling cepet 6 bulan lah, menurut gue waktu itu. Dan ternyata ini setelah setengah dari perkiraan gue itu, dia udah comeback guys. Ya walaupun ini bukan digital release atau officially comeback ya, cuma comeback yang gue maksud tuh ya dia kembali guys. Jadi terima kasih ya Mark Lee, you always be my inspiration. I'll always see you as a big bro. I know you may not see this video cause I don't care. Ya udahlah guys, ini aja untuk video reaction paling jarang ngomong gue ini. Kayaknya ini rekor ya, kata-kata paling sedikit dalam video reaction gue, karena emang gue rasa kalau dengerin lagu ini tuh harus tenang gitu loh guys. Maksudnya tadi gue nggak buat ekspresinya, gue nggak sengaja biar gue diem. Tapi emang ya kalau lagu-lagu begini ya yang instrumennya cuma gitar ditambah lirik yang dalam, itu gue otomatis ningkatin fokus gue buat dengerin lagunya guys. Jadi ya sorry ya kalau misalkan nggak banyak ngomong guys. Gue yakin juga kalian lebih pilih kayak gitu sih. Coba yaudah, itu aja untuk video kali ini semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.